If there's one thing that I admire the most about Africa, is the fact that much of its dishes and recipes are fairly simple. And when it comes to the preservation of meat, it's always been a cornerstone in Southern African food culture. The first time I tried biltong at a restaurant, I had it as a starter dish, an appetizer. Quite surprising because I used to have this as a main dish serving back home. That's when I realized the different roles biltong plays in any meal serving, from being a healthy snack to being a main course meal. Overall, it's quite clear that biltong is an important way of preserving the quality of the meat, and that's synonymous across the many cultures that I have witnessed making biltong. Isikhathi esiningi thina abantu abamnyama basisebenzisa amafriji. Ungaba lesitshebo sakho esiningi kufanele ukuthi ubenge imhwabha. Umhwabha le nxa uzabe umhwabha lo kufanele ukuthi sisemakhaya kunje ubenge umhwabha yakho. Ubusubasa umlilo, ungabasa umlilo usugaxa imhwabha yakho emlilweni ukuthi iqale ihwaniswe ngumlilo ukuze ingaboli, inganuki, ungayitshisi, ihwame nje kuphela ngumlilo. Uyabe usuqale wayifaka isawudo lalo liyomisa kungabi lempethu. Ungayekela ukufaka isawudo imhwabha iba lempethu ibisinuka. Kodwa nxa uthe wathi khonapha uyayichaya uqale wafaka isawudo wawomisa ngomlilo, awusoze uzwe umhwabha wakho unuka, awusoze ubone umhwabha wakho usuka lempethu. Yikho isikhathi esiningi thina sifuyile singamandebele esifuyileyo sithanda ukuthi kwesikhathi esibulale nje isitshebo esiningi ubenge imhwabha yakho, maqeda ubenge imhwabha yakho lapha nabantwana bake bathokoze besidla. Badla inyama emanzi bazivadele inyama enjani eyomile emhwabha ukuthi bekube isitshebo ekhaya kungazikwazi kuye kubole konke. Yikho siyathakazelela kakhulu ukuthi sibe lemhwabha. Abanye-ke bayafaka iviniga kodwa iviniga ngesikhiwa. Thina iviniga yethu yikho khona uthanda ukuyihaqaza emlilweni ukuthi ingaze yanuka, ingaze yabola. Yikho sithanda ukuthi sihaqaze emlilweni kuqala. Iyaphomba ukuthi ihangule njenjalo. Ususuka lapho usuyichaya elangeni isiqediswa lilanga. Isiswa imhwabha yakho emihle usuyithatha la uyifaka ngesakeni ufake endlini yakho lapho wonke khona khona kwakho. Yikho kungafuneka amathambo. Okay. Ngoba amathambo nayo lapho uhlala khona impethu kakhulu ngoba wonke lokho. Kuyathatha isikhathi. Kuyathatha isikhathi. Usuthatha isawudo lapho. Isawudo kufanele libe liningi isawudo. Wenza ukuthi izomile kuhle kuhle nje. Kanti ngaso uyichaya elangeni awusoze ibone isiba lempukane. Iyabe izomela nje kuhle. Ngenxa yokuthi isawudo leli liyaxotsha. Bona labo bathi iviniga iyaxotsha impukane. Kodwa kudala esintwini singela viniga sasisenza khona lokho. Isawudo. Sesifaka-ke lapha emlilweni. Sesibengile imhwabha yethu. Saqala sayomisa ngomlilo ukuthi ngangenwa zimpethu. Susuka lapho usuyichaya ufake elangeni.
ungayifaka elangeni uzayibona la ukuthi yahlala amalanga amangaki, ngamalanga amabili, ngamalanga amathathu. Kuya ngokutshisa kwelanga uzawuyokela uyikhangela. Isiyomile imkhwabha yakho uzayibona isiphuma-ke iyome qha. Uthi noma ungaze uthathe nje isikhathi eside lokhu uzidlela imkhwabha yakho, iyabe ingenampethu, ingenakunuka, ilokhe injengoba injalo imkhwabha. Nxa imkhwabha le esiyomile ikhangeleka kanje, isiyomile uyayibona lawo lanxa iyomile isiyinto nje enjani, yikho kutshengisela ukuthi iyomile. Yikho kutshengisela ukuthi imkhwabha yakho yomile. Ungayibona ukuthi nxa uyenze nje ingani imanzi kayomanga, iza kudalela impethu, kufanele ukuthi ibe kanje. Thina sikholisa kakhulu izinto zesintu. Uyathatha imbiza yakho ufake imkhwabha yakho phakathi, iqhwathi. Ungabona ukuthi sivuthiwe, usukhiphela emganini. Usuthatha idobi lakho ufaka amanzi mbijana embizeni, uthatha idobi lakho ugoqozele embizeni, uthelile amanzi. So uqala kuxhwatheke idobi lelana ngoba imkhwabha vele isivuthiwe. Lingaxhwatha idobi lakho usuphinde ubisela futhi imkhwabha yakho liya. So uxhwatha ndawonye ledobi ukuze idobi leli lingene phakathi kwemkhwabha yakho. Ikudla okumnandi onye okumangalisayo ongakukholisa sibili, sibe isitshebo esihle kakhulu. Umhwabha ehlangene nedobi. Finally, we made our biltong, and this is how a rural area inspired biltong looks like. 2 ingredients, beef and salt. Keep it simple. So I'd like to thank Gogo MaXaba for his insight on showing us how to make this rural inspired biltong. This is the bomb. Thank you guys for watching. Till next time, this is Prince Zimbabwe. Peace.